Bien, amigas, amigos, a continuación, Radio Centro FM presenta Creando Familias de Paz con Brother Frank Albright. Hey, hermano Arte, muy buenos días. ¿Cómo está? Fantástico, muchas gracias. Me siento bendecido. Falté la semana pasada porque tenía que hacer otras cosas. Pero estuviste en el aire porque salieron otros programas, brother. Bueno, sí. Gracias. Mira, este programa es número 229. ¿Cómo le parece eso? 229. Perdóname, 228, perdóname. Good morning, everyone. Just talking with Brother Hector here. It's always a pleasure to be with you for a half an hour. This is the 228th lesson that God and the community have allowed me to give. And I really think that each lesson is very important. Cada lección es importante para mí y ojalá para ustedes también. Hoy la lección se llama ¿Qué hacer para no perder lo que tenemos? Today's lesson is entitled, What do we do to not lose what we have? ¿Cuántas veces en la vida hemos perdido algo o alguien y nos quedamos muy tristes? How many times in life have we lost something or someone and we were very sad? La vida, mis queridos, es muy especial y cada año, creo yo, es algo más especial que el año pasado. O por lo menos debe ser así. Para no perder algo o alguien que es muy especial para nosotros, debemos planear muy bien. My dear friends, life is special. It's unique. We only go around once. And I believe every year should be at least a little bit better than the year before because we're more wise. We have experiences that we're not going to keep experiencing the same pain. But to not lose something that we cherish or someone that we cherish, we need to plan well. Yo creo que es muy importante conocer las prioridades. Si uno dice que la familia es prioridad número uno, entonces uno debería vivir así, sacrificando otras actividades y otras prioridades para pasar mucho tiempo con la familia diariamente. Desafortunadamente, conozco demasiados alumnos y alumnas en la escuela que no se sienten cercas a sus padres, ni madres, ni a los hermanos. I believe it's really important to have priorities in life and to know what our priorities are. I encourage all of us to write a list of what or who is priority 1 in your life, priority 2, priority 3, all the way down, if you want to 10 or 20. But if we say, for example, that family is our number 1 priority, then, my friends, we need to live like that. That should mean that every single day I am planning quality time with my family, sacrificing other activities, other priorities to be with my family. Unfortunately, my dear friends, every single day at school, I work with students who do things that are not good, and oftentimes it's to get attention because they don't feel close to their mother, they don't feel close to their father, and they don't feel close to their brothers and sisters in the house either. Fue algo muy especial estar con nuestros familiares durante este tiempo de gracia. Nuestra hija mayor con su novio viajaron de Boston para estar con nosotros unos días. Fue algo muy, pero muy rico. Nada pudiera llenarnos con amor más que ver y compartir con nuestros familiares juntos.
Imagino que muchas familias como la de nosotros también estaban juntas. Lastimosamente también hay otras familias que han perdido comunicación entre sí. De verdad, lo siento mucho. La cosa buena es que no tienen que continuar así. Es muy posible perdonar. Y uno tiene que dejar el orgullo atrás. Todas las relaciones necesitan mucho esfuerzo y trabajo para funcionar sanamente. It was very special for our family to be with at least one of our daughters, because one of our daughters is in Spain for a year and she wasn't able to come. But Gently and her boyfriend from Boston, they both came down from Boston, and it was really nice. It meant them traveling 7 hours, but they did it. And it was so rich. Nothing fills my heart more than to be with my loved ones. And I know that many of you feel this way too. I congratulate you. But there are some who are listening to me who have lost relationships, or whose relationship right now is broken and needs a lot of mending. This is the good news. If you are willing to ask forgiveness, if you are willing to forgive, if you are willing to leave your pride behind, your relationship with anybody in a family, in your family, or anyone else can be restored little by little. También hoy imagino que hay personas que han perdido su trabajo. Una de mis vecinas perdió su trabajo hace poco porque llegó tarde varias veces. Hay una variedad grande de razones por que uno podría perder un trabajo. No llegar a tiempo, no tener una ética de trabajo muy fuerte, robar algo en el trabajo, tener un conflicto en el trabajo que fue demasiado fuerte. Uno debe saber muy bien la lista de expectativas antes de comenzar a trabajar. Y también planear muy bien cómo debe actuar para no perder el trabajo, lo cual es muy necesario para sostener una familia, pues. I'm talking today about how do we keep what we have. A person can also lose their job. One of my wonderful neighbors just lost her job because she went late. There's a great variety of reasons why a person can lose a job. So I need to figure out what can I do to keep my job and then not do the things that would mean I lose it. I need to arrive to my job on time. Half an hour early sounds good to me. I need an ethic of work that is fantastic, and I look for things to do. I'm never just sitting there twiddling my thumbs. I'm not going to rob anything or take things that aren't mine. If a conflict comes to me, I'm going to be very careful how I talk to the person, going directly to the person instead of to somebody else first, talking in a soft voice. I need to work through my problems very peacefully on the job. If I want to keep my job, I need to know what the expectations of my boss are. I should have them very clear in my head. And if I don't, I'm going to ask him or her. I need to plan very well what I do to keep my job, because I need to sustain my family with my job. ¿Qué más podemos perder? La casa, pues. Esto sí es muy triste. Pero cada año hay muchas personas que no tienen los fondos y el banco se encarga de la casa. Es súper importante estar al día con los pagos, y esto podría implicar, necesito hacer muchos sacrificios por un tiempo definido. Y yo entiendo que a veces si uno pide un trabajo y no puede pagar, uno debe llamar de una vez al banco o
el préstamo para poner al día la comunicación, porque es muy importante comunicarnos con las personas necesitadas para no perder la casa. Y si la perdemos, no perdimos esperanza, pues. I'm talking about what do we do to keep things we have. We don't want to lose our house. This is very sad when somebody loses their house. And if it's because we mismanage our funds, we need to learn from this. It might mean that we need to sacrifice doing other things and paying other bills, and maybe going out, for example, without a big television plan. Some people pay lots of money to watch television when that $75, $100, $170 could be going to pay the house. We need to learn how to make sacrifices for the bigger priorities. ¿Qué más podemos perder? Los hijos podrían perder una clase en la escuela, hasta un año escolar. Debemos estar muy atentos a las notas de los hijos y enseñarles que no queremos perder ni una clase. Nosotros los padres y madres debemos prestar mucha atención a los hijos y debemos estar en contacto con la escuela. El acceso de la casa se llama home access, donde tú puedes con tu computador o tu celular tener una clave para ver las notas y la asistencia de los hijos todos los días, a ver dónde están ellos. Los hijos deben entregar trabajos a tiempo. No debe estar tarde. Hay cientos de personas que llegan tarde cada día. Y su hijo no debe llegar tarde para nada. Por favor, mis queridos, ayuda a la juventud a entender, al llegar a tiempo es un valor muy importante. My dear friends, let us teach our children, the children of our neighborhood, our grandchildren, that they should not be losing any classes. It's not good to get low grades. It's good to give it all you got, because kids lose classes and then they can lose school years. If we're not careful, our children might have the wrong priorities. Ayer encontré con un refugiado que tiene 2 Fs en sus 2 clases de matemáticas porque él juega con sus amigos durante la noche por internet. ¿Usted sabe lo que hace su hijo con sus cosas electrónicas durante la noche? Yesterday, I met with a young man who came to us as a refugee. He has 2 Fs in his math classes. And I said, what do you do? He says, I play games. And he told me he plays games on the computer with people from different countries. And he does it until the wee hours of the morning. Do you know what your children are doing on their electronics? Because they could lose a school year or a class. Mira, otra cosa que podemos perder es autoridad con los hijos. Mira, los padres, nosotros tenemos autoridad cuando nacen los hijos. Pero poco a poco, los hijos aprenden cómo confiar, creer, someterse con gozo cuando padres y madres están firmes, pero con amor, poniendo límites que hacen sentido y viven en armonía. Otros padres y madres pierden su autoridad porque no están consistentes. Han estado geográficamente lejos de ellos por un buen rato y piensan cuando están juntos todo va bien, pero es un desafío grande cuando vuelven juntos. Y si les gritan y les amenazan, no cumplen su palabra y no pasan mucho tiempo con ellos, los hijos se distancian de los padres
y no respetan la palabra de sus padres. Porque los padres han perdido autoridad. No autoridad que controla a la fuerza, pero autoridad de la palabra, de confianza. Yo creo que la razón mayor que la mamá o papá pierde la autoridad es porque cuando el niño es pequeño, aprende cómo manipular a sus padres. Y hay muchas razones más porque uno puede perder autoridad. Y yo trabajo mayormente con hijos e hijas en la escuela que piensan que no tienen que seguir las reglas de los adultos en la escuela, porque no respetan las reglas en la casa. My dear friends, another thing that can be lost, how do we keep the authority that we have with our children when they are born? Because we bring children in the world and we have authority with them. They respect us if we treat them with love, firmly putting limits on what they can do, and are very careful how we raise them up. They will trust us, they will believe us if we complete what we say we're going to do, and the whole family can live in harmony. Other parents lose authority with their children because they're not consistent. Maybe they have not lived close to their children. They've left them in another country and came here first. And then when they get together, they haven't learned how to carefully do a transition, and they realize that the child doesn't believe that they're an authority in their life. That's really sad, but I work with so many cases like that, it's not even funny. Parents that yell and threaten and insult their children lose authority immediately. And then the children, seeing people that they do love but just don't respect, act the same way in school and act like they don't have to follow adults in school because they don't follow their parents' authority. I think the biggest reason that children learn not to obey authority is because they learn how to manipulate their mother and father when they're young. It's interesting. Yo vi una mujer en el supermercado esta semana y su hijo de 2 años quería dulce y comenzó a llorar. No, pero tengo dulce en el carro, dijo ella. No, pero yo quiero dulce ya, ahora mismo. Y yo la animé a la madre. Mira, sigue con su no, por favor. Porque si tú dejas que los gritos te hace cambiar tu no así, él va a manipularte por toda la vida, pues. Y ella me agradeció por animarle, felicitarle, porque él siguió con el no, el no, el no, y el hijo era muy insistente. Y es muy posible que el hijo era insistente en frente de mí porque muchas veces la mamá se somete al hijo a los gritos y le da en vez de seguir con su no. The other day I was in the supermarket, well, actually a little store, I won't say which one, but close to my house, and I saw a young boy with candy in his hand, a little candy stick, and he wanted his mom to buy it. She said, no, we have candy in the car. And he started yelling, screaming, no, we have candy in the car. You can't have that. And it's really interesting, but he just insisted, and I decided to talk a little bit. I said, congratulations, Mom, for staying with your no. Because he's trying to manipulate you, and if you let him manipulate you now, you're going to have real trouble when he's 16. And she stayed strong. I was so happy with her, a young mother with a 2-year-old with a strong will. And we want our children to have strong wills, but they need to know what to be strong about. Una persona puede perder su libertad. Si viola una señorita,
pierde libertad. Si roba con arma, pierde libertad. Si consume droga, en tiempo muchas veces pierde libertad. Si una persona conduce borracha, se puede perder libertad. Si uno roba dinero, se puede perder libertad en otra forma. Si uno abusa niños y niñas, puede perder libertad. Si uno intenta matar o mata a otra persona, pierde libertad. Triste. Another thing a person can lose, we can lose our liberty. I worked with somebody this week whose daughter was raped. Okay? The boys that did it will lose their liberty. People that rob with guns and knives lose their liberty. Consuming drugs, people lose their liberty to choose because the drug controls them. People that drive drunk lose their liberty if they get caught. People that abuse children lose their liberty. If we think about killing, try to kill, or kill somebody, we lose our liberty. So we know we should not be doing anything violent. Yo trabajo con demasiados jóvenes que pierden su virginidad y después se arrepienten y se ponen muy tristes porque no planearon muy bien. I work with a lot of young people who lose their virginity. You only lose that once. And afterwards, these young people are often very sad because it didn't happen in a way that they thought it would. Y yo tengo muchos más ejemplos, mis hermanos, pero mi tiempo está acabando. I have so many more examples of how we really need to plan well to keep what we have, but I want to read a poem, okay? Se llama No Te Rindes por John Greenleaf Whittier. And I want to read a poem that says Don't Quit by John Greenleaf Whittier. So if you're working through something and you don't want to lose it, please don't give up. Si no quieres perder algo a alguien, no te rindes. Cuando las cosas van mal, y como a veces lo harán, cuando el camino que estás recorriendo parece toda cuesta arriba, cuando los fondos son bajos y las deudas son altas, y quieres sonreír, pero tienes que suspirar, cuando la tensión te presiona un poco, descansa si debes, pero no te rindes. When things go wrong, as they sometimes will, when the road you're trudging seems all uphill, when funds are low and debts are high, and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest if you must, but do not quit. La vida es extraña con sus giros y vueltas. Como todos nosotros aprendemos a veces, y muchas fallas cambian. Cuando podría haber ganado si hubiera aguantado. No te rindes, aunque el ritmo parece lento. Puedes tener éxito con otro golpe. Life is queer with its twists and turns, as every one of us sometimes learns, and many a failure turns about when you might have won if you'd stuck it out. Don't give up, though the pace seems slow. You may succeed with another blow. A menudo el objeto está más cerca que parece un hombre débil y vacilante. A menudo el luchador se ha rendido cuando pudo haber capturado la copa del vencedor y aprendió demasiado tarde cuando la noche se deslizó que tan cerca estaba de la corona de oro. Often the goal is near then, it seems to a faint and faltering man. Often the struggler has given up when he might have captured the victor's cup. And he learned too late when the night slipped down how close he was to the golden crown. El éxito es fracaso al revés, el tono plateado de las nubes de duda,
y nunca puedes decir que tan cerca estás. Puede estar cerca cuando parece lejos. Así que adhierte a la pelea cuando eres el más golpeado. Es cuando las cosas parecen peor que no debes renunciar. Success is failure turned inside out, the silver tint of the clouds of doubt. And you never can tell how close you are. It may be near when it seems far. So stick to the fight when you're hardest hit. It seems when things worst that you mustn't quit. Please never let the sun go down when you're angry, my friends. Have a fantastic week. It's a glorious season. Have a great week.